এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমি স্বপ্নিলা। আমি দীপঙ্কর। তো এসে গেছে একটা নতুন ব্লগের সাথে। হ্যাঁ, আজকে আমরা অনেক মাস পরে বাড়ি ফিরছি, সেটাও পুজোর জন্য, দুর্গা পুজোর জন্য। মা এসছে আমাদেরকে নিতে, তো মার সাথে ফিরছি। এখন খুব এক্সাইটেড লাগছে। কেমন লাগছে? আমার তো ভীষণ মজা হচ্ছে। আমার খুব মজা হচ্ছে, একটা পুজো ভাইব পাচ্ছি, ফিল পাচ্ছি। পুজোয় কলকাতা না থাকলে তো কোনো মজা নেই, তাই না? এখন আমরা প্লেনে বোর্ড করে গেছি, আর আমাদের সিট হচ্ছে একদম পেছনে। কেমন লাগছে? যেমন ওদের এক্সপিরিয়েন্স বলছে, পিছনে বসলে কিরকম হবে, একটু তো ভয় লাগছে। হ্যাঁ, একটু তো হেলবে না, একদম পেছন দিকটা হেলে যাবে, সেই কারণেও একটু ভয় পাচ্ছে। যাই হোক, আমাদের অনেক বছর আগের একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, মাঝে আমরা পিছনে আর বসিনি, এরকম অনেক বছর পরে আবার পেছনে বসলাম। চলো দেখি কেমন এক্সপিরিয়েন্স হয়। চলো কলকাতা ফেরা যাক। It's strange how a city becomes a memory. How streets, cafes, sunsets, journeys all turn into emotions. As we sat side by side, watching Delhi fade beneath the clouds, we felt a quiet warmth. Not just for where we have been, but for where we are going next. Every goodbye hurts, but this one a little more. Because it's not just a city we are living, it's a feeling. A feeling we shared together of discovering new places, meeting new people and finding a new rhythm in life. Delhi gave us memories and gave us a story. Two hours later. After months away, we are finally home. As the plane touched down in Kolkata, it felt like Ma Durga herself was welcoming us back. The air smells of festivity, lights being strung, dhak beats echoing from afar. Coming home just before Durga Puja, there is no feeling like it. It's warmth, nostalgia and peace all at once. Maybe we went miles away, but the way home feels, it's like our hearts never left. Some journeys end where the heart truly belongs. Much later. তো ফাইনালি আমরা কলকাতায় এসে গেছি। এবার আমাদের পুজোর প্রস্তুতি শুরু হবে। আমরা খুব এক্সাইটেড। তো চলো এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। আর কি বাকি ও বলবে। রাইডটাও খুব সেফ ছিল। আজকে ওয়েদারটা খুব খারাপ ছিল একটু, ভীষণ খারাপ আছে। হ্যাঁ, তো তাই মোস্ট প্রবাবলি তাই অনেকবার বোধহয় প্লেন ওপরেই ঘুরিয়েছে। হ্যাঁ, তো তার জন্য আবার লেটও হয়ে গেল আমাদের।
বাট সেফলি ল্যান্ড করে গেছি। হ্যালো আঙ্কেল, হ্যালো। এইদিকে একটু দেখো, হ্যালো। হাই।